Siyaphinze siyavusela amaswati lamahle namhla eNzambama. It is now close to 14 months since the first case of COVID-19 was discovered in our beloved kingdom. Since then, like the rest of the world, we have had to move systematically to deal with an unseen yet deadly enemy whose devastating effects have been felt by our families, country, and indeed our economy. December 2020 and January of this year were the peak of the devastation, and while the situation remained normalized in the ensuing months, we have worryingly observed the enemy gain some serious ground over the past few weeks. Since the first week of June, the number of daily recorded COVID-19 cases increased and currently remains above 10 cases per day on average. This represents a more than doubling of COVID-19 cases that are being diagnosed since the beginning of June. The Kingdom has unfortunately recorded 82 new cases in the past week alone, with 3 recorded deaths in just the past 3 days. These numbers are a serious cause for concern, particularly when we consider that from mid-March, we were averaging 5 daily cases and had gone 18 days without any new recorded death. This is really concerning and provides a clear indication that a third wave of the pandemic is closer than we may think. In the past 3 months, we had placed our restrictions at level 1 due to the lower number of daily cases as seen by the 7-day moving average and the lower positivity rate for COVID-19, which remained below 1%. Furthermore, the number of admissions fell sharply during this period, with health facilities around the country recording 0 admissions in their isolation wards. However, as we began the month of June 2021, we have realized a 20% increase in our cases for 2 consecutive weeks, and the increase in positivity rate for COVID-19 to 2%. Although this increase may seem minimal, the numbers are a warning call for us to take swift action to prevent an uncontrollable increase in infections and minimize the adverse effects of COVID-19 on the population and the health system. As has always been the case since the pandemic first struck us, government has had to consistently find a fine balance between keeping the economy alive and, most importantly, keeping eMaswati safe and protected from this unrelenting enemy. It is apparent, yet unfortunate and disheartening, that some sectors are not in full compliance of the stipulated regulations and protocols. Our observation is that while most eMaswati are religiously adhering to the proper use of masks, hand washing and social distancing, others ignore these crucial safety protocols. Clearly, their unbecoming behavior will harm others. We have no other option but to take hard decisions to protect eMaswati and minimize infections and deaths among our people. We do not want to lose
another life. It is for this reason that government has taken the tough yet necessary decision to move to level 2 of COVID-19 measures with effect from Monday, 14th June 2021. The new level will be reviewed after 2 weeks. This approach is based on a carefully calculated, data-driven mechanism, and it will be shared in full on the government website immediately at the end of this briefing to allow the nation to fully grasp and the apparatus that influence our decision. The terms of the level 2 restrictions being effected from Monday, 14th June 2021 entail the following. First, on religious gatherings. Religious establishments will only be allowed to host one weekend daytime service within a maximum of 2.5 hours. All other standard protective measures should be in place, including the 1.5 meter social distancing. 2. On community meetings. Indoors, only a maximum of 50 people can attend, and this should be held within 2 hours. All other standard protective measures should be in place, including 1.5 meter social distancing. Outdoors, a maximum of 100 people can attend, and this should be held within 2 hours. All other standard protective measures should be in place, including 1.5 meter social distancing. Number 3, on sports. Only sporting codes categorized as low and middle risk will be allowed to operate, as well as high-level football such as Premier League, National First Division, and national teams. These activities will continue as per the guidelines previously outlined by the Ministry of Sport, Culture and Youth Affairs. Only formal sections of these sporting codes are permitted, and thus social and informal sport remains strictly prohibited. Alcohol. Liquor outlets will be permitted to sell alcohol from Mondays to Thursdays between 9 a.m. and 5 p.m. Alcohol remains strictly for home consumption only. Number 5, entertainment and arts. Entertainment and arts activities are allowed only in outdoors or open spaces with a maximum of 200 in attendance within a duration of 2.5 hours, and strict adherence to safety protocols. Number 6, funeral and memorial services. A maximum of 50 people can attend funeral services, and they should be held within 2 hours. All other standard protective measures should be in place, including 1.5 meter social distancing. Memorial services, night vigils, and wufugama are now strictly
prohibited. Number 7, weddings and gutega. A maximum of 50 people can attend. The activity should be held within a maximum of 2 hours. All other standard protective measures should be in place, including 1.5 meter social distancing. Number 8, shopping. All shopping outlets will operate between 8 a.m. and 7 p.m. All standard protective measures should be in place, including 1.5 meter social distancing. Number 9, on public transport. Public transport vehicles are allowed to carry 100% seating capacity, no standing. Standard measures include the wearing of face masks, and sanitizing should be implemented at all times. Number 10, restaurants and food outlets. Standard protective measures should be in place, including social distancing of 1.5 meters. No alcohol should be sold or served after 7 p.m. Number 11, on education. Schools at all levels will remain open and will continue to implement the blended learning approach where applicable. While the movement to level 2 comes into effect on Monday, let me take this opportunity to caution and remind all event organizers who have standing events this weekend to strictly abide by the current measures. That includes making sure that all are wearing a mask at all times, socially distanced, sanitized, and ensure that an attendance register is kept. The current measures ending on Sunday might only allow a maximum of 200 people outdoors and 100 indoors. We will not hesitate to stop any event that will break the currently prevailing COVID-19 regulations. Government is fully conscious of the inconvenience and economic challenges that these measures will bring to many people. However, we have had to take tough yet necessary decisions in order to save the lives of Eswatini and avoid reliving the trauma of the second wave. We have witnessed how such measures have produced the desired results, protecting our people and allowing our health systems to breathe. His Majesty's government, through the Ministry of Health and working with partners, is working around the clock to prepare for a surge in infections. High priority has been put in the expansion of oxygen supply and oxygen delivery systems. The number of beds that have oxygen supply have also been increased, including establishment of high dependency units and additional intensive care unit beds. Additional ambulances have been procured to assist those who require hospital care with
teams established within the 4 regions of the kingdom. May I urge the public to be vigilant and seek medical attention as soon as they experience symptoms of flu, which include fever and chills, cough, chest pain, headache, loss of smell and taste, general body pains, body weakness, and diarrhea. Please do not wait, but quickly access services provided in our hospitals, health centers, clinics, and testing kiosks that are dispersed in all the regions. Early seeking of care and testing will ensure that more lives are saved from COVID-19 related deaths. May I also remind the nation that cross-border travel remains strictly for medical, educational, and essential business purposes. We are well aware, Nebegnene, that a lasting solution to this battle will be getting vaccine jabs into the arms of all our eligible population. On Wednesday this week, we received 14,400 AstraZeneca vaccines from the COVAX facility and are in the process of resuming the vaccination exercise. We will start with health workers who received the first dose and those who are yet to be vaccinated. We continue to source more vaccines in spite of the global challenges experienced in vaccine access, and we request again for patience among the public. Nebegnene, today is another day when His Majesty's government embarks on another difficult journey in an endeavor to protect the entire nation against a pandemic that has lingered in our minds and in the process caused havoc and untold suffering. We cannot forget that families lost their loved ones, lost livelihoods, and experienced different domestic violence hardships. Meanwhile, we are comforted by the knowledge that Eswatini are a resilient nation. We have gone through tough episodes in the past, such as HIV, TB, and malaria. Such resilience has been anchored on the strict adherence to advice from government, whose guiding principle is to protect the nation at all times. I therefore appeal to the nation and all sectors of society to work together with us as we try to avoid what looks like a fast approaching third wave. Our security forces will be all out to ensure full compliance of the new measures of Level 2. Throughout the management of the pandemic, we have put the health of Eswatini and the economy as the apex priority. We remain grateful to their majesties for their continued counsel and support throughout this difficult period. Together, we can and we will defeat this enemy. Today, I want to invite and appeal to all Eswatini
young and old, residing in urban and rural areas, to stand together and fight the pandemic without surrender. I do this with the full conviction that Eswatini have the grit to fight and win against threats that have the potential to disrupt our health and economic stability. I thank you and God bless. Asinfusele nene bangwane nebekunene phela umnyaka cishe netinyanga letimbili soloku kwatholakala leli gciwane lamahazane even lemaswati. Kusukela lapho livele lemaswati nemhlaba wonke wente konke lokusemandleni kokuthi kuliwe naleli gciwane kuze kutovikeleka timpilo temaswati, timpilo tawo wonke umuntu lophila khona eveni, nekuvikela ngisho umnotho lo ngiwona usekela timpilo tethu. Sitawukhumbula ukuthi nga December 2020 nanga January lonyaka lo mkhuhlane wenyuka kakhulu, wenta lizinga, wenyukele ezingeni lelikhulu, kwabonakala ukuthi tinto atizihambelanga kahle. Sesiyabuka ke nyalo ungasi lo mkhuhlane sofuna ukuthatha leso sigaba leso lokwenteka ngaleso sikhathi sophinze uyenyuka. Kuthe kuyona lenyanga nje ya June sesibuka ukuthi ema cases noma labo labahlatshwa lo mkhuhlane secishe ngelanga baba 10 kanti kwaba nesikhathi lapha bese sicishe sithi sekuncane kakhulu lo kwentekile. Ngithi ke ngisho ukuthi kube buhlungu kakhulu ukubuka ukuthi ema infections noma ke labo labahlatshwa lo mkhuhlane sebefike kulesikhathi nje lesikhuluma ngaso sebefikile ema 18 nebantu lababili kuleli viki lesisuka kulo. Lokhu futhi kube sekuleka bantu laba sishile ngalomkhuhlane baba bathathu kusona leso sikhashana lesengisibalile. Lokhu ke kulamalanga nje lamathathu, lokhu ke kwenta ukuthi sibe nelivalo ngoba bese setayele ukuthi sewuphansi lomkhuhlane, kepha ke nyalo sesiyabona ukuthi lomkhuhlane so wenyuke kakhulu. Siyabuka ke ukuthi lokhu kwenta ukuthi uhulumende wembube aphinze abuye eMeswatini emveni kokuwacwayisa nangeliviki liphelile ukuthi lesimo akusesiso lesikahle. Siyabuka ke ukuthi lokhuphuka kangaka sekufuna kube khona tinyathelo lesithathako singihulumende ukuze eMeswati atovikeleka. Le tinyathelo ke lesithatha tinyathelo letingasito letimnanzi ngoba titawutsinza tindlela lesiphila ngato, kepha ke tinyathelo letimcoka kakhulu nangabe sitawubambisana kuvikela timpilo teMeswati. Letinguquko ke le titawucala ngemsombuluko nathi 14 kuJune 2021 titawufaka ekhatsi naku lokulandzelako. Kokucala tindzaba leticondzana nekuhlangana kwetenkolo. Bukuseneke nasi sayisebenta lendzaba ukuthi tindzaba leticondzana nemasondlo kuleto tenkolo sekutawuvunyelwa ukuthi kusondwe nje ngelisondlo kuphela noma ke
nabe khona basonza ngemgcibelo kepha ke sekudakwenteka kanye lokho sekudabade lokuthi na ngemkhathini weliviki kusondwe kepha ke lesigcizelelako nakhona lapho nasisaya emasondweni siyothandaza sentata inkonzo kutawufuneka ukuthi singenci ndzawonye kuleto ndzawo lesitabe sisonsela kuto ema-aweni lamabili nesigamo nekwekuthi kutafuneka sinakelele lokho ukuthi tonke letinto lebesivele sitisebentisa nyalo singemaswati sekuhlala bucamama nga 1.5 meters nekugeza tandla nekufaka emamaski sichubeke nje sibambisana umuntu ke uyati ukuthi emakholo avele atawuhamba embili ngekuvikela sive nebekunene kwesibili kuba nemhlangano lebakhona etindzaweni letehlukene kepha ke sibi hulumende uthi kusukela ngalomsombuluko kutavumeleka ukuthi abantu labataba nemhlangano ngekhathi endlini bangengce emashumini lasihlanu kepha ke kusenjalo akufanele ukuthi bengce kulomhlangano uthathe ama-hour lengcako ema-aweni lamabili kuphinzeke kwenteke nekuthi baphindze bahlalele bucamama bangade banamathelana kube ngilo 1.5 meters wokuthi emkhathini wabo lokunye ke ngokuthi nangabe lemihlangano lesikhuluma ngayo imihlangano yetintuthuko emhlangano yalokunye loku kutakwenteka nakhona uhulumende uthi nani ngaphandle angeke nisenga kusukela njengemsombuluko ngeke nisenga ebantwini labalikhulu so kutaba ngilabantu labalikhulu futhi ke nabalikhulu baphindze nabo bente kanjalo kugezwe tandla kusanitizwe kuhlalelwane bucamama nga 1.5 meters kuze kutokhona ukuthi kusetshenzwe kahle netifonyo vele tingasuki emlonyeni kuleso sikhathi leso divala umlomo nempumulo kwesithathu kutemidlalo ke sibukeke ukuthi kukhona leyo midlalo lebukeka ukuthi inebungoti lobuphansi lebathi ngesingisi low risk kukhona lenebungoti nje lobusemkhathini labo ke batawuvumeleleka ukuthi bachubeke kuleto tigaba leto lokhu kufaka ekhathi kudlalwa kwebhola iPremier League kufaka ekhathi First National Division National First Division ifaka khona nesihlangu semnikati nalamanye ema-national teams lokhu ke kutakwenteka ngekulandzela tonke letincabekelwane nenchubo leyabekwa ngelitiko letemidlalo kanye netensha sports culture and youth kusho ukuthi ke sekude nje lokudlalela timbuti emakhuleni nekwenta konke lokunye lengaphandle nekwesocial ukuthi thina safundza kupha ke sambe siyodlala ibhola lapha lokho ke kutake kume lokuthiwa ngema-social social sport sesiyeda ke kuloku kwesine lokuhambelana netshwala tshwala ke sibuke ukuthi sibusebente kanje kuze sitovikele emaswati kusho ukuthi tshwala sitawuvuma nje ukuthi buthengiswe kusukela ngemsombuluko kuze kube ngilesine kusukela ekuseni ngensimbi yemfica kuze kuyovalwa ngensimbi yesihlanu lesitagcizelela ke kulendzaba yokuvulwa kwalotshwala ukuchubeka nokuthengisa lotshwala lapha kufanele khona ngaletindlela takhona lesifuna ukugcizelela ukuthi uyathatha ufake into yakho ekhikhini noma ebasketini uye nakho ekhaya uhlale khona ubukele iTV yakho ulalela umsakato
wente konke uhleti endlini. So kusho ukuthi konke lokho kutawuthengiswa kepha kuyanathwa ekhaya. Kude entertainment ke si hulumende ubuke ukuthi sitawuvumela ngaphandle kusho ukuthi ma outdoors lapho bantu labangafika khona kuma open spaces lapho bantu batawuba khona ngamakhulu lamabili nakhona kube 2 hours 2.5 hours nokuthi ke balandzele yonke imithetho ye protocol lesesiyetayele yokufaka imask lesesiyetayele yokugeza tandla yokusanitizer ye social distancing nekuhlala kungabi kwendlule ema-aweni lawo lashitiwe. Siyacela ke nekugcizelela ukuthi tonke letinto natenteka kube khona ema-register la tawu-register ukuthi bobani labakhona sentela kuvikela emaswati sitotsi ke nangabe khona lo sekumhlabile lapho sathi ukuthi kwakunabani emateam aka-health atodama kulandzelela ngekwati ukuthi lapha bekunabani singede safata nje singene emeneni sentela kulandzelela ke kahle tonke letinto tekuvikela emaswati. Kwesithupha ke sitakhuluma ngemngcwabo sibukete umngcwabo netinkonzo tetikhumbuto kusho ukuthi funeral and memorial services. Lapha ke kutavunyelwa abantu labangamashumi ukuthi babe khona kuleyo inkonzo yemngcwabo. That's gonna kwenteka lokho ithathe ema-hour lamabili. Na ukuthi ke konke lesesihlale sikubala kokusanitizer kokugeza tandla kokufaka ama-mask kwe-social distancing kuchubeke kube njalo nga 1.5 meters. Le ke tinkonzo tesikhumbuto memorial services imilinzelo nekufukama sithi sikhumbutele ukuthi memorial service asethe yabakhona kusho ukuthi nje kusukela nemsombuluko sekutabate ema-memorial service. Night vigils kugwaba kutakuma vele kude imilinzelo letaba khona kufukama nako kuvele awu sithi kuze atophephe emaswati akasufukama. Kwesikhombisa imishado lefaka ekhathi nekuteka nakhona hulumende wengwenyama uthi asivumele nje esehlisa inombolo kwamanje ngoba singena kule level esikuyo sehlisa inombolo tiye ema-15 labangeta emshadweni naseku ekutekeni kukahle ke lokhu ngoba vele batawenela tihlobo tibone ukuthi tiyenela kulo 50. Lokho ke kufanele nakhona umshado ongeluli nalabo labayebeme bathi kuhle ukuthi loto ushada efike late angakwenti ke kulamalanga kutokhona kungena kulo 2 hours lokho kusebenza ama-hour amabili. Nakhona ke lapha konke lo kufanele kwenteke kutafuneka sikwente sikulandzele kokuvikela kusho ukuthi ngoloko kokugeza tandla nokufaka ama-mask ne-1.5 meters distancing. Titolo ke sibukile ukuthi batawucala bangavula nga-8 titolo tonke tivale nga-7 kuze kutothi nalabo labaphuma emsebentini bakhone kufika khona kungede kwafucwana bakhone kuthenga bahambe. Ngakho ke kutawuchubeka lokho kusukela nga-8 kuze kube ngo-7 enzambama. Kusho ukuthi konke ke lele silokhu sikumemedela kuze stophe passive sivala ngemask umlomo nelikhala sigeze tandla si-sanitize sihambe bucamama singede samemana ngisho sesiya kuthile sesiyobhadala. Imfica lo kwesi-9 sitawukhuluma ngetincola tekuthutha sive emgwacweni.
tincola thutha sive titawuchubeka tonke tibe khona emgwaqweni. Kepha ke bukhona bato ngeke kusavumeleka lokuthi uthi wena senigcwele bese kuba khona la bemako itawugcwala nje ithi kube the standing kutawuchubeka kanjalo. Kepha ke lapha siyagcizelela ke ngemask kakhulu kwekuthi ifakwe imask phinze kusanitizwe kakhulu kuleti ndzawo leti ngoba kuyehliwa kuyakhwelwa lokhu sentela ukuthi sive siphephe naso sikunakelele lokuthi kuphephiswa sona. Number 10 kulokukhuluma kwethu lo sizakhuluma ngendzawo tema hotela la kudliwa khona ama restaurants naletinye indzawo nje ke letingesiyona restaurants lokuthiwa ama food outlets. Lapha ke kutaqhubeka ukuthi i-social distancing ifele ibe khona kutholakala nokuthi lapha ngeke tshwala buthengise emva kwa7 kepha nanhlethi phansi niyathengisa nangabe nikhona uyathenga uyahamba nawe uyathenga uhamba nako uyakhukhumba uhamba uyanakwe ekhaya. Singene kutemfundo number 11 kutemfundo kutawuchubeka tikolo talo lonke hlobo tawuchubeka tivulwe nemakolisha khona kepha kusetshenziswe letindlela bekuvele tisetshenziswa ukuthi kungete kwagcwala nje ndzawonye kepha ke tikolo tonke tina indlela yokuthi labanye bafundza nini labanye kwentekani kubo kutawuchubeka njengaloku njalo tona ngeke ke titsindwe kwamanje kepha ke sitibuke ngeliso lwelikhozi vele ukuthi kuchubeka kanjani ngoba ngilapha nakhona sibuke kakhulu ukuthi ngenteka kube khona into levela kososikatsile. So besithi ke sisaqhubeka naloko tonke leti tindro lesikhuluma ngato linengi lato liyakwenteka ngawumsombuluko kepha kwanyalo lo lesimo lesikhona ngibekise nje lamhla nakusasa nangelisondo kungakenteki lokho sitawuchubeka ukuthi umthetho lokhona nyalo uvumela 200 webantu ngaphandle kusho outdoors 100 ngecards endlini. Uma ke kuba khona lowephula lomthetho sitabe siulandzelela kakhulu kubeteke lo bese uyakhala nasesiucitha ngoba sitawucitha wenza nje kulo 200 vele siyakucitha lokho nangaba ubhalisa abantu labakhona lapho nakhona kutakubangela lukhwekhwe ngoba sifuna kwathi ukuthi abantu labahlatshwa umkhuhlane ubahlabele ngakuphi bebanabo bani ngako ke sitawudzinga ukuthi yonke leyo mthetho neyokubhalisa nawufika khona lapho kwenteke. Siyathi ke ukuthi tonke letinto lesitishoko tindro letidzinga ukuthi sonke sime ngemumo ngamunye siyathi ke mhlambe ukuthi litiko letempilo liyasebenta nalabo labasibambisile kwekuthi nakufika lo mkhuhlane ukhanze ukuthi mhlambe siyakhona kulwa nawo kahle lokusishayele lasichamuka ngakhona kulama wave lamabili lesishaye oxygen kepha ke uhulumende kuhamba tiko letempilo empilo uphakamisile izinga lapho nalabo lasebenta nabo. Asisho ke ukuthi noma oxygen ingaba khona yonke lendzawo kuyi-license yokuthi bantu bathi ngoba ikhona i-oxygen sesidakwenta lokho nalokho sentela ukuthi nase kwentekile lokho sibe nayo le oxygen. Siyethemba ke ngoba nemibhedze yona seyikhulile sekhona imibhedze yaka intensive care unit nakhona singajabula ukuthi ingasebenzi ngoba abantu baphilile. Konke lesikubekile lesicize ngako singajabula ukuthi ungasebenzi ngoba abantu balalele.
yabonga ke nokusho ukuthi labaningi maswati alalela lokhu lesikusho kungako nje sethele ichithine soloku singcono singasilo limayimaye njengalo kwenteka kulamanye emave lokhu kwentwe ngalawo maswati bekalalela lesingakusho ukuthi noma kunjalo akhona emaswati vele la ngayingeni lenzaba lokhanza kude nakunye kwaletinto letifanele kwenteka la kwentako labo babeka timpilo tabo engotini lematima baphinze babeke timpilo tetihlobo tabo nalabo labahlangana nabo etingotini. Angisho ke ukuthi sonke sibuke ngalabo vemehlo indzaba yemjovo ngoba siyeva ukuthi mhlambe lo mjovo ungasisita wehlise lamandla alomkhuhlane even ngingasho ke ukuthi onke amave emhlaba anebulukhuni lamave lathuthukako anelebulukhuni bekuthi ayithole lemijovo lento kulawo mave lathuthukile kepha ke sibene kuhle kufika nathi kuleli viki nje ngalesithathu kuthandi kufike imijovo lenganga tinkulungwane letilishumi nakune nemakhulu lamane 14,400 aloluhlobo lwe-AstraZeneca losekwe lwajoviwa loluphuma ka-COVAX facility fikile ke lokho uhulumende ke aholwa ngilolitiko letempilo kutaqalwa ngaleto 70 tempilo letijovile kuqala kusho ukuthi kutawufakwa i-second jab kusho ukuthi lokulandzelisa kuphinze kulandzeleke labo ti-70 telitiko lempilo letati ngakajovi kuqala bese ke nabe kuyasala kuqhubeke kanjalo kujove labo le vele uhulumende abebabeke empili ukuthi batawujova lamhla ke njengalo sisho sivele singena kuso leso sigaba lese kufanele ukuthi sibophe icathulo sibophe amabhande sikhone kusebenta kanje maswati ke ayatiwa tinengitimo lesendlule kuto timo letifana netabo HIV and AIDS timo letifakana nabo malaria nabo TB lapha nakumadima kakhulu emaswati abambene ka HIV nje se umhlaba wonke so ubukethine sebabuta thine ukuthi nento enjani nineleleni kwentile senifike ku 95 kuyevakala ukuthi ungathi sesiyengcana lapho emaswati ke nangenta njalo nalamhla lokho akubambe ngoba sekumabhapha akubambe akhone ukuthi akwehlule umuntu kuyethemba ukuthi sitawukuncoba lokho nakutawusukuma wonke umuntu kusukumela abasha iyouth mengetinyawo kusukumela abadzala beme ngetinyawo kusukumela abahlala emadolobheni beme ngetinyawo kusukumela abahlala emakhaya beme ngetinyawo sitonqoba lomkhuhlane ngoba wona sitawunqoba siyabamema ke bonke emaswati ukuthi akwente lokho umuntu asaphetha nje ngiyasanza kubonga emakhosi elive lenjalo ahleti aseluleka kokuthi nase kunjena yini ningabukila yini ningahambi kanje siyabonga kakhulu nje emakhosi emhlaba ukuthi aside anakelele sive sawo kuze sitophepha asiphepheni malangeni asisukumeni ngamunye inkosi inibusise. Thank you, Excellency.